In Bulama, a village situated 2.5 kilometers off Masaka-Chotera Road, Elizabeth Estencia Namaganda was born in the year 1938 to Mr. Boniface Zimwanguyiza and Miss Maria Salome Nakaichi. At her father's home, she started a domestic school for young girls who never had a chance to go to school and those who had dropped out. Mu mwaka wa 1986 nga tutandikira mu kifo kino. Ekifo kino twakubawo ekiyumba ekisaamusaamu ne tutandikira omwo nga baaba aleeta ebyalaani era wamu n'ebyokufumba kwe baatandikira. Contributing to independence and self-supporting was an ongoing issue in our deliberations. Era omukyala bwe yalaba nti ye nga bw'ali ewala tajja kusobola kukwataganya mirimu gy'eri na guno, yaleetawo ekirowoozo okulonda abatuuze, okulonda akakiiko ak'okulabirira omulimu guno. Nze nalondebwa nga vice chairman. Era okuva olwo omulimu ne tugukwata ne tugutambuza okutuusa ate ekirowoozo lwe kyajja nti wano tewamala abaana beeyongedde obungi, twetaaga okuzimba ebizimbe ebigumu ebiri permanent. Omukadde n'atuwa ekitundu waggulu awo ne tutandika okukola okuyita abatuuze okusolooza ssente bwe tutyo ne tutandika okuzimba ebizimbe ebyo nga bomubiraba. Ng'omulimu gukolebwa okusinga abatuuze olwawo n'obuyambi. Mukyala Namaganda asobolanga okufuna obuyambi okuva mu bitundu ebirala najja nadduukirira omulimu ne gutambula. Era abayizi ne tufuna abayizi okuva mu bitundu si bya wano wokka ekyali kigendereddwa nti kya kyalo kino ne kisaasaanira essaza ly'e Masaka lyonna, ate ne kivaamu ne kigenda n'ebweru w'essaza ly'e Masaka mu bitundu bya Uganda ebirala. But all said, who was Elizabeth Estencia Namaganda? Elizabeth Namaganda, okumanya kwange kwatandikira okumanya abakyala abayitibwa Grey Ladies. Abakyala abo baava mu Holland eyo ne bajja muno okukola obutume. Namaganda n'abo ku bawala abaakuno abaabeeyungako. Elizabeth had a big heart, showing a great social responsibility. Caring for the poor and underprivileged, she could not stand injustice. She was clear and outspoken in her opinion, and at the same time wise and diplomatic. The way he dealt with the young people, the way he dealt with the elderly, the way he dealt with the highly placed people, bishops, priests, you could say it's the same. There's no category of people that Elizabeth wouldn't deal with or handle, to their satisfaction. Njakunyumya Namaganda, nja kwogera byewakola ebyafaayo Namaganda, nja kunyumya maama, nja kunyumya Namaganda, nja kunyumya. Namanya Namaganda ng'omukazi omwetowaze, ng'omukazi omukwata mpola, ng'omukazi omufumbi, Zabeeti ng'afumba naawe n'oyagala. Zabeeti nga tayagala kulya bijama bichafu biki.
era omulembe ogwo abaana be twali nabo bannange baalyanga bulungi kubanga Zabeeti yali ayiza okufumba, kufumba keeki, kufumba mmere, asibye empombo, abagenyi nga banajja Zabeeti nga yabeera ku mmeeza ey'abagenyi. Zabeeti ye mufumbi gwe wamma mwenna ne mulaba nga temuswadde temuyiiseeyo. Zabeeti nga talina kunyooma nti gwe nkunyoomye tewasoma, gwe nkunyoomye wakoma wano. Mwenna nga mubeera kyenkanyi. Oyo ye Betty. Banange tomala ku Betty. Betty bampa okukola akatabo ke. Naga ndi mmwe naye nga Betty onoonya nekyowandiika tokirako. Kubanga fe abaali twava e Tanzania tujja tugira nedda yime naawe temu maama. Ummula mirembe, ummula mirembe kubanga ye mukazi eyali ayagaliza buli omu. Did you know that the presence of a person can make somebody healthy when he was sick, or alive when he was dead, or good when he felt miserable, or happy when he was sad? Did you know that a voice of a person can make somebody hear when he was deaf for everything in life, or giving someone the sight when he was blind for every meaning? That giving time to someone can work better than medicine and create miracles? I experienced that all many times. But the moment I met Namaganda, it was put anew in my memory and in my heart. Long ago, it was in the year 1971. I just had been for 1.5 years working in Rubaga Hospital and living in the Grail House. Still pretty unexperienced, when Namaganda returned one night from her course in the Netherlands. The people in the house were impatiently waiting for her arrival. The electricity had fallen out, and so she was welcomed by the house full of candles, and I was happy to have a new neighbor to my room, not knowing what a wonderful woman I met, and that a friendship would develop slowly and through so many nice and difficult events that lasted up to her departure. First, she was involving in the social center together with John Dilvers, active, happy, inspiring, and helping out if there was a need for learning Luganda or for advice. Soon I realized that she was very much respected within the Grail group, that people listened to her voice, that her counsel was looked for. Even the International Grail asked her to serve on committees and participate in meetings. And when Joan went back to Europe, she took over the responsibility of the burden of the center. And one could see how it grew under her leadership and developed to an institution giving an efficient service, making young people to professionals, serving parishes and dioceses till the last corner of the country, changing the face of the country, bringing life and love and hope. Elizabeth was a tutor to many. Amanya gange nze John Kennedy. Nze natandika okubeera wano mu 1993 mu mwezi gwa July nga 18.
nensisinkana mukyala Namaganda, musisinkana mu ofiisi era mwe namusisinkana nenyingira, naye ng'ate erinnya lye baali tugambako dda nti ye Namaganda era ye director w'ekifo kino, naye ng'ate eryo erinnya twali twaliwulirako dda kuva buto. Walingawo omukyala omuzungu nga bamuyita Patricia, kati oyo omukyala Patricia yateranga okutambula ne mukyala Namaganda era nze okujja okumumanya namumanya dda nga sinnajja wano, kati nenzija ne musaba omulimu. Kati bwe namusaba omulimu naye yali ammanyi nga yali yandabako dda, nagamba yono mwami atawulira, nagamba kale tewali buzibu. Kati omukyala bwe mba naye nansomesa nti obanga ofunye ssente olina okufunanga ssente zo n'okola budget nga tonaba kusaasaanya ssente zo zifulumye. Nanjigiriza n'okuwandiika report. My name is Joseph Lutu Kasivante. I'm the head of finance for Kulika Uganda. I joined Kulika Uganda in 1996. Miss Elizabeth Namaganda was one of the people who interviewed me for the job. During the interview, she asked me only one question, whether I had ever lost money in my life. And I told her I had never lost money, neither had I at that time lost a key. She smiled, and I understand thereafter that's why they gave me the job. Elizabeth also served for a long time as a member of the finance committee. I remember I used to take documents for her review and approval, but she was one signatory who would want to look at even the smallest figure. And she used to tell me that, Joseph, if you don't take care of the pennies, then the pounds will not, come up. You need to look at the small details. Once you look at the small details, everything else will be in place. So this has been something that I learned from her. Najjamba grade ennaku nga 15 January 1968 natuukira Mubende awaali grade center kati waliwo seminario eye Mubende. Omuntu gwe nasooka okusinkana yali Elizabeth Namaganda. Yanyaniriza bulungi ate nga n'olulimi nalisutegeera. Buli omu ng'avuba mu lulwe n'agezaako okwogera olwange, nanzijjako bulungi ebintu byange. Ekyasooka okuneewuunyisa ku mukyalo oyo kwe kunjalira obuliri. Eyali agenda okubeera omusomesa wange, omugunjuzi wange, n'aba ng'asobola okungamba nti mpa essuuka nkwalira obuliri. Era ekyo kyansigalamu n'okutuusa olwaleero ekyali kiraga obukkakkamu bwe ate n'okwagala. I've worked for Kulika Uganda since 2004. I started as a community development coordinator. That is the time when I got to know Miss Elizabeth Namaganda. By that time, she was working in our, she was one of our board members, and she was heading the committee for community development. And so, as she was the head of the committee, I was the secretary to the committee. So we worked very closely at that time during her term as the head of the committee for a period of time. I don't recall the number of years. Then after that, she went into the board as a board chairperson. When she became a board chairperson, again we worked closely with her during that time. And along the way, Kulika Uganda got a project which was called Congregational Agricultural
agriculture development program. In that program, I was the secretary to the committee that was managing the program, and Madame Elizabeth was one of the committee members of the core committee that was managing that project. So again, we worked very closely with her during that time. As what I remember most about Ms. Elizabeth was that she was someone who was very kind, and she really gave in her time for Kulika Uganda. Right from the time when she was working in the committee as the head of the Committee of Community Development, she was a very kind person when she was dealing with us, the staff members. She always guided us in so many things, ideas, contributing ideas, and also guiding the activities of the department. She always wanted to see the staff, get their best in terms of from governance to the staff. She wanted to see that the governance were very supportive to the staff so that they are able to do their best while in the field. She understood the work that we did because she was keen to know all the time what we are doing as staff members. All of us who have moved from one role to another, especially into a new organization, would appreciate the challenge of understanding the culture and how you can work effectively and get introduced into the culture of the new organization. And so for me, Namaganda played that role wonderfully. She was a very gracious person, and when I was appointed in 1999, she welcomed me. She took me through understanding the dynamics of the organization. She helped me to understand the key instruments, to appreciate my role and its demands, and she was there to provide the necessary support that I needed. So I found in Namaganda a very caring person. I found in her a very diligent person. She's one who worked diligently. She would not settle with poor work. She really wanted excellence and worked for excellence and expected excellence from others. But she was also very passionate about many things. She had values of care and compassion. She used to reach out to people who are in need. So I experienced her as a person who was very compassionate. I experienced her as a person who had a vision. She always worked for a broader vision. She looked into the future of things. She wanted, for example, UJCC to grow a very powerful institution in the country. She was compassionate about mentoring. She felt that the future of the country was among young people, and she invested a lot of time working with young people and working for young people to improve their welfare, their capacities, and to their skills. And so I would say she was a social worker, a person who had a burden to build others. So Elizabeth, she was very much a very practical Christian, a person who lived out her faith in action. And that was evidenced in many things that she did, even at the social center, for instance. That was a vision for her, because she saw that as a vehicle of reaching out and building the capacities and envisioning young people for a better future, not only for themselves as individuals, but for the country at large. Elizabeth yali alina abantu bangi nnyo bamanyi n'abamumanyi, ate ab'ebweru omusezi ebyeru nga mu German, Holland, mu Amerika n'owalala gakwega omuntu bamwesiga nnyo. Buli yabangako akagala okukola muno mu Uganda n'okuyamba abantu nga babwebuuzaako, ate n'abawa amagezi n'engeri y'okugira ki ey'okuyamba basobola okuyamba n'abantu baffe. Awo nno mu ngeri eyo yalabanga obuzibu obw'okuyigiriza abantu abamu abatalina busobozi mu ngeri eyo ng'abantu oluusi bamuwadde akantu ke nga ye ng'omuntu ne Elizabeth, so nga si institution nga takakozesa birala
naye ng'akateeka ebbali n'ayamba abaana abo ababulimbiri ate bonna abalenzi n'abawala kyokka nga tiweri amanyi nga tosobola kulowooza kano kasente kake personal walowoozanga nti byebyo ebivudde mu nanka ebyomulimu gwe byakola naye nga ebisinga nga yabikolanga ye mu butukuvu bwe neyeefiisa kaluna kali n'asobola okuyamba abantu ngaabo. Elizabeth was a parent to many. Elizabeth yali mukyala mugezi nnyo, omutima gwe nga mugazi nnyo, ng'ayagala buli muntu yonna omutono omukulu era ng'ayagala okuyamba buli muntu yenna. Naddala ekyenjawulo yali alumirwa nnyo abaana abawala era obuzibu bwe yalabanga ku bantu baffe abo nga bumusuza tiyeebasa ate yali tiyeebalira nga mukozi nnyo ng'akola emisana n'ekiro. Namwewuunya nnyo mu budde obuzibu ku gavumenti ya Idi Amini ng'addukanya institute eyo Rubaga naye ng'afaayo ng'akola kyonna ky'asobola okulaba nti afuna ebyokuddukanya ekifo ekyo era tiyatyanga kuvuga n'agenda e Nairobi ng'ayita mu road blocks oba nga mmeka emusobola okwefaananyiza okuva e Kampala okutuuka ku Malaba n'okudda ate nga alese n'ebintu ng'ebyo byonna tabitya ayita mu buzibu bwa buli ngeri naye ng'abikola olw'okugira ki olw'okuyamba abantu baffe ega yalina omutima ogw'ekisa n'ate n'obusobozi ate n'okwewaayo n'obutatya budde ng'obuga nti yayitanga mu baserikale olumu nagendako naye Nairobi eyo ne bannaffe abalala naye neneewuunya engeri gye yasobolanga okukola ebintu bifaanana bityo nga buli omu atya okuyita ku nguudo ezo naye ye olw'okubeera omulimu gwe aga tugende tunakola nessanyu okwogera ku mukadde wange Elizabeth Namaganda. Mulinako okwagala okwawufu, mulinako omutima omwawufu, mulinako okwebaza okwawufu. Osanga sandibadde nsaaseredde oti singa teyanyamba. Mama Namaganda yayamba basaaseredde bangi, abalanga abaweerera, abalanga bakola ki, abalanga bagenda ewuwe, abalanga abayamba mu kiro ne mu kiri. Naye nze nga tugenda ku budyakoni nalumwanga nnyo omutwe ate nga mu seminaari omutwe ogwo bagutya. Kati olumu tuba tugenze mu koosi e Rubaga social center omutwe negunnuma nnyo bana ne bagenda ye najja nanga nsigala nkufunire dokita. Yali simanyi goba ndisobola okuwona omutwe ogwo. Nandabira dokita e Rubaga mu ddwaliro. Dokita oyo nampa obuweke, naye obuweke obwo obwali butono bwe buti. Mama Namaganda n'asigazanga wiiki nnamba banne nga bazzeeyo. Bwe bwali obununuzi bwange. Kuba nali maze omwaka kumpi omwaka mulamba lectures. I was pretending writing naye nga siwandiika. Era bwe nafuna obudyakoni yaliwo nnyo nali naye nnyo. Nga bwe nabanga nzize mu town nga nsula mu social center ng'omwana bwe najjiranga wonna nga mpa ekisenge. Obusaasiro nabufunira Kasaala mu 73. Yaliyo ne dokita erinnya ndyerabidde. Ogenda mu nnyiriri wampa obusaasiro oti nali mulwadde. Yajja ne dokita oyo ne bankuba empiso. Ne mbufuna n'abeera ddala maama wange mu byonna byonna. Nga njagala ng'omuzadde bw'ayagala omwana. Mirundi mingi nnyo yatuwanga oba n'akuwanira oba olina lugendo oba olina kukola ki oba obuliddwaki oba obuliddwaki. Sinenzekka abasaserdoti banki baseminariyo banki bye yaweerera bonna ku ludda olwo.
namala natandika okukola ebusuubizi. Yavanga eno najja n'abantu nga basatu okulaba omwana. Navaawo nitandika okusomesa enswanjere mu seminary. Era yajjanga nanambula. Ninvaawo ninsija e Rubaga nga nkola mu masomero. Awo nga ndi kumpi naye. Nga ntandise ekiziba era yajjanga okundaba. Omanyiko kimu kyokka ti obusaaseredoti bwange bwava mu mikono gye. Kyendi eyakimpa singa kyafuna buweka obwo nali siyitamu. Omutwe gwali tukumpisaamu. Olw'ekisa ekingi yali tamanyi naye yasanga ndwadde nansigaza ng'ajja mu kisa kye gwatamanyi. Buli yenna bwe yalabanga aliko obuzibu ng'oyo afuuka maama we ng'atwala omutaano okumulabirira. Bali neewuunya omukazi yali tamanyi. Ninampa wiiki namba sisasula ndiira bwerere ndi bulungi nnyo. Etuuka okuddayo nanzizaayo ku seminaari n'abannyonnyola. Maama oyo yanzaala nankuza nandabirira nsaba Katonda omulungi ayinza byonna. Obusaaseredoti bwange abugabanangako 100 ku 100. Bisaala gye nsoma Mukama omuwanga ku 100 ku 100. Oba nzijjukidde basijjukidde omumpeeranga okutuuka mu kwesiima. Maama Namaganda manyi watuuka nange nsabira nkwagala sigala ng'onjagala nga tukolera wamu nange okutuuka lwe ndijja ne kusisinkana Kristo Mukama waffe. Nasinkana mukyala Namaganda bazenga amaze okufa Antonio Ndawula nga nsigaza abaana ate nga bato ddala. Kakati nga sirina buyambi bwonna. Twasingana mu kkubo obwetti Rubaga wennyini. N'amala okumbuuza ali mukyala musanyufu nnyo wa kisa. Nambuuza ne ntandika okumwanjulira ebizibu byange. Nankwata ku mukono nantwala mu ofiisi. Nangamba weetaaga buyambi. Grace nja kukuyamba. Ne mutwalira ku baana bange n'abalaba naga nti osigaza abaana onoobayambisa ki oba wakiki. Tubaga nti munnange wange n'ebyokulya ebikumpi bitwalinga tutunuulira gyali ssagu naye nga buli kimu ye munnange tulabiraawo okukeza abaana abo. Mukyala nankwatirwa ekisa n'atandika okunyamba nasookera kumpa nkoko nazinka. Nali nsimbye ndi mukyala mujagujagu nsimbye ebisagazi birya ebisagazi ne bambuuza nti olina ente sigirina. Ne bazaayo ebigambo ewa Namaganda ewa mukyala oyo Namaganda butogeddeko nampa ente fiizi yange. Era yo yayamba abaana bange n'enkoko zaffe okukuza ku baana. Yanzibikirira nnyo bya kitalo nnyo. Kaakati nenfuna obuzibu. Nalina munnange najja mpa amagezi amabi naŋŋamba agenda kuntwala mu kibiina nga famire kugamba eyitiridde obunene naye buli muntu abalumirirwa buli omu aba n'ekigendererwa. Omukyalo oyo pozi naye anoonya kunfunamu antutte mu kibiina. Ekibiina omusomesa oba baali beegatta saamanya bwe batuuka okumpa ssente omusomesa n'amugamba naye nzi ssente zennina tezimmala badde njagala nange mumpeeyo looni. Kaakati omusomesa n'amugamba nedda kati oyo asabye ssente omulundi gumu. Nenzigyayo ssente nga nze nzisaba mu linnya lyange n'agamba ajja kusasula nga teyasasula. Ne banoonya omukyala nange nga banoonya ne banoonya okutuusa omukyala bwe yabula ne bantwala ne bansiba. Naye mukyala Namaganda ekintu kye yakola sikimanyi kuba yakikola ng'omuzadde teyamanya gye byava gye byagenda naye bamala okunta
nenzija wano ne baŋŋamba yinga wabula ne mbagamba mbadde musibe ne mbayitiramu nga bwe byali ne bagamba naye kaakati baagala kutwala nju yange. Mukyala Namaganda n'addamu bakutwaleko ennyumba abaana obasseewa. Nampa ssente naŋŋamba genda ogule looya enkya okomewo wano. Ne nkomawo n'abala ssente zonna bwali obukadde 2,800. Naŋŋamba ssente ezo genda ne looya musasule abasajja naye toddanga mu bibiina. Ebibiina bantu babbi n'abo abajja nga beeteekamu ebyo babbi. Naŋŋamba genda osasule ssente nkuwadde mpe sikuwoza empole. Munnange nawulira essanyu ate n'amaziga n'empulira nga gayiika kuba nali sikisuubira. Ne ŋŋenda ne nsasula era ennyumba yange neewona nembeerawo. Naye nga nze mukyala Namaganda ne mukyala Rose sirina kyemboogerako kubanga baava mu bino kati baafuuka bazadde era nze buli ekibaawo bwe nkiwulira kubanga n'essaawa eno era bakyankutteko. Nze ndeeta enku ku Soso Center wano, mukyala Namaganda n'alwala n'afa. Kati bwe yafa nendaba ng'ate era bazazzeemu okufa buto kubanga Muza yafa. Nandekera ba mukyala Namaganda ne mukyala Rose ate ne mukyala Namaganda naye nanfaako. Akati ate nensigaza Aunt Rose naye mukyala Namaganda ebintu bye yakola mu nsi Mukama nsaba amuzeewo amulamuze kisa kubanga ffe famire yange okubaawo senga teyaliye ne mukyala Rose nze abaana abange tebandisomye. Abaana bange tebandituuseeko we bali ate nange mwennyini kaŋŋambe nti simanyi nti senga wendi kubanga nafuna obulwadde obwa pressure nampanga n'eddagala nenzija nange agenda ogezeeko eryo. Kwega mukyala Namaganda simanyi Mukama asaana amuwe ekiwummula eky'emirembe. Mukyala Elizabeth Namaganda mumanya mu mwaka gwa 1989. Mukama amuwummuza emirembe. Nyongera okumutegeera ennyo nafuna akabenje era akatuusa n'okunzigisaako okugulu kwange okwa ddyo. Kyokka yali muzadde nnyo gyendi ne banne beyabeeranga nabo ku institution eyo kubanga banyamba. Namala emyezi 9 ku kitanda kyokka nga ndi wansi wa keya yaabwe. Abazadde abange bajja ate nga era tibeesobola kimala. Tubeera mu mbeera ey'okuba nti tuli mu ddwaliro Mulago gye nasookera ate oluvannyuma awo Lubaga naye nga ebintu byonna ebinkolako mu ddwaliro mukyala Namaganda ne banne be bampanga obuyambi obwo. Kwa Namaganda kwatukola bubi kubanga Namaganda yayagalanga nnyo abaana ate yayagalanga nnyo okusomesa abaana, yayagalanga nnyo okuyamba abantu abatalina mwasirizi. Bwe wajjanga n'omukabira munange ng'akuyamba asooka nakugamba nti kandabe katulabe naye oluvannyuma n'olaba ng'akutadde ku puroguramu yadde waleta omwana nga tasoma bulungi naye ddala nga Namaganda muyamba kubanga yalina nnyo ekisa, yali mukazi mulungi nnyo. Namaganda natugendako bw'atyo. Naye Namaganda engeri gyeyayagalanga nnyo abaana yayagala puroguramu yeesigalewo naye
simanyi ddala oba yagenda mu maaso. Elizabeth's ecumenical work. Namaganda yakola obutume bwa mirundi mingi okusingira ddala kukumaakuma abaana abawala n'okubagunjula mu mpisa ennungi ne mu kukola emirimu. Era ekyo kyekya mumanyise nnyo kubanga bayita mu mikono gye si batono era bangi bakyali naffe nga baweereza mu Keriya ne mu ggwanga. I also experienced Elizabeth as an ecumenist. You know, Uganda Joint Christian Council had the mission of rekindling a spirit of ecumenism within the country. It involved the Roman Catholic Church, it involved the Anglican Church or Church of Uganda, it involved the Orthodox Church. And her passion for evangelism is reflected in the time she spent in building up the women groups in these churches. You know, the Roman Catholic League, the Orthodox Women's League, the Mothers Union in Church of Uganda, and creating very unique spaces for them to meet, to reflect together, to support one another. And she saw that as building the base for ecumenism because she believed in the power of women. She really believed that women had the power to deliver things. And so we built the women leagues into a very strong group that began to really to provide the wheels for ecumenism in the country. The other area that she contributed a lot was the building of the Way of the Cross. Because, you know, ecumenism is built around the person of Christ and his sacrifice. And sometimes because of this spirit of denominationalism, people don't quite appreciate our oneness in Christ. And part of the mission of UJCC was to rekindle that within the believers. And Elizabeth was critical in working with me to build that Way of the Cross, because that became now the symbol. It became the vehicle of testifying to the non-Christians about our faith, but also to build a sense of unity within the Christian faith in terms of witness. And given the fact that the Way of the Cross meant that we walked publicly, it was the public proclamation of Christ on the streets. These days it is done differently. You have preachers around the streets, and that's okay. But one way we did it through UJCC was the Way of the Cross. And we built that Way of the Cross with her support. And it became such a popular way of witnessing around Easter on Good Friday that started in Kampala and eventually spread across the country. And I'm so glad that in every part of the country on Good Friday, Christians joined together to demonstrate the sacrifice of Jesus Christ and the love that he displayed to us through that sacrifice. But so Elizabeth was an ecumenist, and I remember the investment he put in the annual meetings of the bishops and how she wanted to use that as a place of public witness. And I do recall that in those years, the country always waited when the bishops met around Easter, around Martyrs' Day. They always waited for the outcome of those meetings with great expectation, because the bishops, when they met, they provided their mind on various issues happening in the country. So it became a platform for advocacy. It became the place where religious leaders expressed themselves around issues of concern. And I do remember many times we spending time with Elizabeth, shaping those meetings so that we would have them come out with very powerful and very relevant messages to the country. I came to meet my sister Elizabeth Namaganda
actually in the office when we were planning for the UJCC meetings. And we also came to be together with other sister called Despina, who was also in the UJCC office representing the Orthodox Church. So we sat together and we said, here we are, 3 of us. How can we team together to promote the work of women and encourage the fellowship between our women, between the 3 churches? Our sister Elizabeth was slightly older and very intelligent, but she's one person who used to always want to walk in the shadow of other people. So she was always doing everything, planning everything, even raising money for the activities behind us. But when it came to the activities, it looked like 2 of us, me and Despina, were in the forefront. And that was Elizabeth. And I want to appreciate that we didn't stop there. We even started a fellowship for the women, which we called UQEF, Uganda Christian Ecumenical Fellowship, UQEF. And we actually thought of starting a kind of a project where we can raise income and start helping women who are disadvantaged or vulnerable women. And she spearheaded it. Elizabeth's Help Me to School program. She risked her own safety by helping the children of parents who were victims of Amin's terror. This was the start of her Help Me to School program. Marembe helped her with starting the hiring out of tents and other materials needed for functions. Still, it always was a struggle to raise enough money to support all the children she wanted to enable to go to school. Nevertheless, one way or another, Elizabeth managed it throughout the years. We quite never understood how. Afterwards we called it Elizabeth's private banking. Kati mukyala Namaganda oyo olw'okuba nti omukyala oyo bambi yalina nnyo ekisa. Kati bwe yagenda mu Germany n'afunayo famire emu, omwami n'omukyala Shiror Wena. Kakati bamuwanga obuyambi obwo ne tutandikira awo mpola mpola okubayamba naddala okusinga obuzibu obulwadde gye bwatandikira e Masaka. Kati ebintu by'e Masaka ebyo waliwo omwami gwe twakolanga naye Pasco Kibondo. Ate oluusi yagendanga ne Elizabeth Namaganda Masaka okubatwalira obuyambi ebitabo ebyo bye nayogeddeko ate ne blanket. Kubira akasimu Margaret Nasuna mpeereza abaana 2 bajjeeyo ebya fizi tujja kubiraba. Amanya ye gundi ne gundi. Ntungaye mukulu nti ye mbakwate bulungi mubayigirize eddiini mubayigirize obuyonjo mubayigirize byonna confident kale abaana mubajja walinga bano bakajja nga n'abalala akuba kugamba ye yalwaniranga nnyo omwana omuwala okujja mu ssomero lino ayige ebiyigirizibwa wano kutunga kufumba kulima kulunda n'ebirala byonna. Abaana abo ne bajja ye yakwatanga kafiizi naye ng'atugamba abaana bano temubabuulira nti nze mbawadde fiizi ze. Ne bwabuuza nti ani bamugaye nti abantu baveeyo Kampala. Abaana bano bayagalanga nnyo okumanya ani abawa fiizi. Abaana bangi nnyo mukulu abo be yayamba nga bava ku pulogulaamu eyo Help Me School Fees. Abaana abo bagenda bakula bagenda okumanya omuntu yabayambanga okufako omugenzi. Twali tuza ku parish de mu report ye ne bagamba naye tulina abaana bangi mu kitundu muno mu parish ene abatasoma olw'okuba nti tebalina bisale bya ssomero tebalina byetaago naye twetaaga abo abayinza okubayambako abazira kisa mutuyambe. Wayitawo ennaku ndoza ntono mukyala Namaganda n'asana twava mu mmisa ku makya n'agamba mwami Kalanzi nawulidde oyogera mu report yo tulina abaana beetaaga okuyambe. Kakati mbadde nzo nyinza okuyambayo abaana abatonotono naye si bangi baana nga 15 nga ng'onzadde mbadde siina n'omugwe bayambi. Nagamba naye nomunange ekyomu kisombi nze nyamba baana bakyali bato bano primary abawaggulu sibasobola nange amaanyi matono. Ne mugamba era awo nkwatiddeko nnyo kubanga gwe musingi gwe tusookerako.
nanga katojja kujja tulabe tunaabayamba. Naye abaana 15 ndabanga asudde akayinja mu nnyanja ne mugamba ye n'ennyanja esooka mu ttonde neryokewera. Era abaana abo tutandika okubalondamu, tutandika okubaweereza, Namaganda atandika okubaweerera ng'akozesa programu ya Help Me to School. Ate nga tulina n'abalala be twamanya oluvannyuma Abamirembe Foundation abo twabamanya nti nabamanya naye abula twasitumanyi twalabanga Namaganda ne Help Me to School yatuyamba nnyo mu ngeri nga Namaganda yagikulira abaana bangi ne baweererwa. Oluvannyuma n'agamba nandikutte ne kwaba abaana abagenda mu sekendule nga bakoze bulungi tuyinza okuyambayo abatono ate omunaku mu banaku ne bamutwatako asobole okugenda mu sekendule. Abaana bagenze waggulu ne basoma, abamu bali mu sekendule, abalala bagenze doza bagenda mu university. Kituyambye nnyo. Nolwekyo twebaza omutima omulungi omugenzi Elizabeth Namaganda gwe yalina. Kyeneewuunya ku mukyala Elizabeth Namaganda kati omugenzi kwe kuba nti buyina bye yakolanga atuyamba okulaba abaana nti balabirirwa basoma, fe abavubuka atuyambye. Tiyagala bantu bamanye nti ye yakikola. Era bwe yali aŋŋamba nti nkuwaddeyo abaana 15 tujja kubaweerera, yaŋŋamba naye tobuulirako muntu n'omu. Nemuga ate gwe atuwadde ekirabo abantu bagane kuma tya ebyo zitobagamba mwadini abantu balina okwebaza ti nedda ebyo bya parish gwe bagamba parish ebayamba. Era twatambula ebbanga ddene nga Namaganda obuyambi obujjubwa buweerera abaana naye nga tayagala omwogere nako. Naye lumu nali mukkiriza era nga mpalipoti nga bane twebaza abantu abatuyamba, waliwo batuyambe nnyo. Nali ngina namukubawo nenkomaawo naye bera najaga wadde ogenda kunjogera gwe. Nemugamba nesinga nakwogera kyandibadde kibi. Nagamba ebyo bireke bya Mukama, ffe tuyamba buyambi, gwegwayo buyambi abaana basome nga tayagala kweteeka mu butaala, tayagala kwejjayo, tayagala kweteeka waggulu, wabula nga ye yeetowaza n'abeera wansi naye nga yakola omulimu ogw'amaanyi. Naye nasooka ne bannange nze abantu abayamba abamu mbatya, musooke mubanoonyerezeeko baba bakatholiki bannaffe awutukkirize. Kati bwe bambuulira nti bavudde e Lubaga nenzikiriza ne bamuyingiza mu program ng'ali mu P5 batandika nga okutuweereza ssente n'ebikozesebwa. Kati bwe yayingira mu senior 1 omwami yalinga atuleetera ssente n'asooka n'atugamba ate bagenda kuweerera aba secondary, senior 1 ne batamuweereza ssente. Naye mu senior 2 bwe nalaba mwami Kalanzi nangamba omwana oyo yali programu yaffe batugamba mwasenguka, tugamba ate tukyaliwe nate wetuli. Kati ne bamuzaako ku programu mu senior 2 ng'ali Muduuma. Batuyamba banga lyonna nga batuyamba, naye era tetwamanya oba omukyala yafa kuba ffe twali tetumumanyi paka kati. Olwaleero lwentegedde naye nga bakyamuyamba. Yagala okutuusa okwebaza kwange eri project eyitibwa Help Me to School project eyanyambako ng'enkwasizaako ku by'okusoma kwange okuva ddadi lwange yali yafa in 2007 paka nakati wendi 2018 senior 6 era ngenda kutuula. Mbeebaza nnyo mwebaye ddala Mukama abadizeewo emiti. Newankubadde mu kusooka saagimanya nti eyo mwami Kalanzi yatugamba just group y'abakatholiki be batuyamba era nekitwala bwe ntyo. Naye nsaba ntuusa okwebaza kwange eri foundation eno kuba enyambidde omwana singa si yo yandibadde ya droppinga out, singa yavaamu dda mu ssomero nga takyasoma. Era kati simanyi kuba kati nsuubira bwamala senior 6 aba alina okugenda ku university, alina okweyongerayo okusoma. Naye foundation weeteri simanyi nti no nsobola okwemalirira nzekka. Ndi mu kibiina kyakubiri mbeera kirimu bajjajja bembeera nabo school fees nezibula, basisita ab'ekitovu n'okulaba nabamuyambako okugereza namwena buli omu gyaliwo balina kyalina atuyambe kuba ffe tetulina nasibiri. I'm Namaganda Estencia
I come from Chesiga, Masaka district. I joined the Gulelo program Namaganda Foundation in 2015. How? We are at the burial. Sister Nasuna Margaret came to the burial. We are many children at home. For me, I was going to drop out of school. Sister Nasuna told me to come to this school such that I can also join the Gulelo program. It was 2015 June. I started my senior S1. Up to now I'm in senior 4. So I have actually got very many good things like studying. So that's why I thank the Gulelo members for the great work they do for us. Thank you very much. I'm Manuel Justin, and I'm on the Gulelo program of Namaganda Foundation from 2011, and by then I was in primary 4. I joined by the help of Sister Nasuna Margaret, who saw me when I had dropped out of school because my mom was not able to pay for me in school fees by then. She helped me to join, and I was able to finish up the primary level, and I'm now in senior 4. And I have got so many things because I'm attaining education. I'm no longer worried of being sent back for school fees because it is ever in time. Muyambe bannammwe be abatasobola kuyambibwa naye ng'era obubaka bwaleeta nti kubanga weeyandekera obulwadde bwamukwatiranga nange amaze okumanya nti nfuuse omuntu owa wagguluko okusinga we yansangira. Naye mu bulumi bwobwo nga ŋŋamba nti Mwami Kalanda mubeere bulungi, mubeere nga mulabirira abantu abatasobola, mubayambe nabo babeere bulungi mu nsi muno, nti kubanga kati ffensi tulabika ebyaffe tubimaliriza. Oluvannyuma Namaganda yatufaako, era nandisabye bannaffe mmwe abaasigala mu bifo ebyakolebwa ne Namaganda. Namaganda alabika ebintu bye byonna yali abiteesiteese bulungi, kuba n'essaawa ya leero abantu bonna abakyali mu kuddukanya social center ndaba nti be bantu be twabanga nabo nga bakyala bato, nga naffe tuli bantu bato, naye olw'omusingi gwe yakola mbalaba nga be bakyatambuza ekintu kye. Nakati nandibadde mbasaba bagende n'omutima ogwo mu maaso n'ekirula kya Namaganda kye yatuteekamu nti tubeere nga tusobola okuyamba ku bannaffe naddala bwe tulaba nga nabo bayinza okukkiriza okuyambibwa. Kye nandisabye era tuli beeteefuteefu okutwala ebintu byonna ebya Namaganda nga we yabiteekako nga tuyambibwako abo abaddukanya foundation eno gye batusuubiza okutandikawo. In May 2012 we managed to be in Uganda. At the end of May we saw her, and she was quite cheerful on the day we saw her, and she was still managing her businesses, signing checks, signing letters, asking reports of people how the school was going, and of course we had a long talk about the future of the Help Me to School program. Elizabeth expressed her concerns about the future of her children. We discussed this with Rose Najiga and with Benedicta. And Benedicta and Rose, they both said, never going to let those children down. We really want to continue with this program, and one way or another we help them with the school fees, and we make sure that Elizabeth's heritage, Elizabeth's children, will be taken care of. To continue would not be an easy job because there was no foundation, there was a program, but it was not sustainable. The hiring out of the tents
for functions. It only brought about 12% of the funds needed for the whole program. So we needed to make a program to get to more sustainable foundation. We didn't know how, but Rose and Benedict and Asana really were convinced that we would manage to continue with this program and that we would manage in the long way, in the long run, to become a sustainable program. The following day we told Elizabeth that these were the plans. We will never leave those kids alone, and we were really going to try to make a sustainable organization for the school fees and supporting those really needy children. Elizabeth was very happy, and she really felt very reassured and quiet down about this, one of her biggest concerns. She made things quite easy by being so optimistic and being so content about her life, and showing us that she was very happy with the solution and the promise that we wanted to continue with the Help Me to School program. It wasn't easy, but we had to say goodbye to her. And within 2 weeks after our visit, she passed away. After that sad period, Rose Najika and Benedicta Nassanje started a foundation, the Elizabeth Namaganda Foundation. They developed ideas along 2 lines. First of all, to start and to broaden money raising projects like hiring out tents, getting parking fees, etc. The second one is to try to start charity on a local basis. At first we thought we could manage to reach these goals in about 5 years. During those 5 years, Maramba Foundation and some other sponsors from outside would try to continue sending money to help those children to continue going to school. In the meantime, the other projects should start, but now we are almost 6 years after Elizabeth passed away, and still this project is not really sustainable. Things are going very slow in Uganda, and this is not because people are not working hard. The circumstances, I don't have to tell you the details, are very hard. Elizabeth thought that always it was very important to help kids to develop and be educated according to their own capacities, to be able in future to take care of their lives, to take care of their children. And also for the Elizabeth Namaganda Foundation, it's not different like this. Also this foundation has to be able to take care of its own future. Elizabeth Namaganda's love and care were inspiring to many of us. She spread her conviction that people are here to help each other. Helping underprivileged children, the whole of Uganda society will benefit of it. And there are still so many needy kids. Maramba Foundation will exist 40 years next year, and we will not be able to continue for many more years. So now it's about time that you take over and start your own Ugandan charity. Please help the children of Elizabeth Namaganda. Thank you. Abooluganda ab'emikwano beyakola nabo naddala abo beyayamba mu ngeri zitali zimu mu kubabuulirira, mu kubayamba mu buzibu bwebatuukangako, ate aba buli ngeri tetwandisaanye okubujjukira nga ekintu kyeteekako omutima eky'okuyamba abalala abali mu bwetaavu naffe kitwala mu maaso. Buli omu kasobola okukola ne bwe kabeera kantu katono katya kagasa. Oli ayinza okubeera ng'alina paapaayi, ayinza okubeera ng'alina naanasi, alina okuba ng'alinayo siringi ze1,000. Kwegamba konna bw'okawaayo tegeera nti olina omuntu wali bwetaavu gw'oyambe. Ate bwe tubeera abangi
ako kavaamu ekinyusi ne kayamba abantu bonna okuyamba naddala nga tulabiranga ku bannaffe ab'e Bulaaya abatuyamba si be bantu abagagga naye abasinga obungi be bantu abalina akatono naye nga balina omutima omwagazi, omutima ogw'obusaasizi, omutima ogw'okuyamba. Naffe muno tukisobolera ddala okukikola bwe tuba nga tumaliridde ate nga tugezaako okukikola buli mwaka. Oli n'agamba nti nze kale okujjukira Namaganda nze nyina kansiba akakoko kange buli mwaka nja kuwangayo enkoko yange eyambe ku mulimu ogwo. Oba okoze kinene oli agamba nti oba kansiba ettooke lyange lino yakuyamba projekiti eno Namaganda gye yasooka. Oba okoze kinene n'okumanyisa abalala ate n'abalina oluusi oliwo bye twonoona n'oga nti oba lunaku lukulu nja kunywa keesi ya bbiya kakati kaŋŋambe nti kanyweko katundu oba ddala eccupa emu ngiteeka ebbali egenda okudduukirira omulango ogwo oba projekiti eyo olw'okujjukira omukyalo oyo eyakola eby'ettendo. Elizabeth, in many ways, leaves us with a challenge. You know, people who live out their faith in this way, people who spend themselves in helping others and investing their lives and skills in other people, they leave a legacy. But we must nurture that legacy. Just think about it. As Christians, we're very passionate about what Christ did for us. Because of what he did, he is among us as a model, as the one who inspires us in our everyday life. And I'd like to propose that Elizabeth left a legacy. We mustn't leave this legacy to die. She invested her life in the lives of many young people through the Rubaga Social Center and so many other projects in the country. So those of you who have been touched, those of you who have been ministered to through her ministry, I think have a challenge. We all have a challenge to uphold her legacy. And how do we do that? I think by contributing a bit of what she contributed in us in return to others. I hear that there's the idea of developing an Elizabeth Namaganda Foundation that could provide a channel for us to be able to mobilize each other around the vision, around the passion, around the values of the late Elizabeth. And through that foundation, we can begin to live out her vision so that what she strived for in terms of building a better future in our lives, those of you who benefited from her ministry, but also a better future for the country, can be realized through this foundation. Brethren, I would like to encourage you, I'd like to plead with you that we have an opportunity here to make a difference. And we can make a difference by picking up what Elizabeth left behind and making it a reality in the lives of other people and in the country, Mother Uganda. Olwaleero nga 23 June 2018 twasazeewo okujjukira munnaffe Elizabeth Namaganda nga uteeka Elizabeth Namaganda Day. Era y'ensonga lwaki ffenna tuli wano tuyise bannaffe mwenna abalina akakwate ne mukyala Elizabeth Namaganda abayita mu mikono gye beyalera beyaweerera beyawa obuyambi obwa buli ngeri ate n'abo bazira kisa bonna ate n'abo abalumirwa buli muntu abalumirwa ekereziya abalumirwa enkulaakulana ya buli omu tubeere wano tujjukire Namaganda. Naye nga batuzze wano tulina okwekwanya nti Elizabeth Namaganda oba yasobola okukola omulimu omunene abasinga abali wano nga mwe muyise okufuuka abantu ab'omugaso, abantu ab'ebbeeyi, abantu ab'ebitiibwa, abantu abalina bwe bali. Lwaki nga tujjukira Elizabeth Namaganda eyalumirwanga abantu abalala nga teyeefaako yekka? Lwaki ate ffe tetwevaamu ne tubaako kitukola okulaba nti nno tutwala ekibiina kye mu maaso, omwoyo gwa Namaganda guleme kufa, omwoyo gwo gw'okuyamba abantu gubenga gubbulukira mu ffe, tubeezeewo ekibiina kino kirijjukirwa emirembe n'emirembe. Abali baawo mu byeseera eby'omu maaso nabo balijjukira, n'abataaliwo nga Namaganda waali abatamulabako baliwulira tiwaaliwo omukyala gwe baayitanga Namaganda yakola omulimu bwe guti era gwe tukyajjukira kati. Era balabe nga ne fandi eyo eyamba, ensawo eyo eyamba abantu bangi. Osanga n'omwana aligigoba namwa aliba myaka nga 2 mu maaso
nga tamanya Namaganda bwe yafaanana kayinza okulaba ebifaananyi naye nga ategeera ekyaliwo era nga kyekimuyamba. N'olwekyo mbakubira omulanga mwenna tulina abantu bangi abayise emikono gya Namaganda abaweereddwa Helpmit School, abaweereddwa Mirembe Foundation. Mwe mukoze eki okuddiza Omukama? Mukoze eki okujjukira Namaganda eyabakwata ku mukono? Nsuubira nti mwenna tulinamu ne ba MPs, tulinamu abantu ba engineer, tulinamu abantu ab'ebitiibwa. Mwenna buli omu yeeveemu tulabe nti twewaayo n'amaanyi gaffe gonna n'obusobozi bwaffe bwonna okulaba tuyimirizaawo Elizabeth Namaganda Foundation. Mmanyi nti mwenna nga mwekutte wamu kitole nga mulina omutima ogwagala n'abantu bannaffe bonna abalina omutima omuzirakisa abaagala okulaba nti bayamba ne bakatoti nga tebayita mu mikono gya Namaganda naye nga bawulira nti kyeyakola kirungi mwenna nammwe mujja kutuyamba sobole okuyimizaawo ekibiina. Pulojekiti yaffe yeetaaga miliyoni mu butono 6 bwe muzituwa kati tuba bulungi nnyo naye ne bootusuubiza ne bozituwa mu maaso naye nga twagala omulimu guno tugutwale mu maaso tutekeko n'ebirala. Namaganda kye yatandika buli omu akyenyumirizeemu. Nze ngalongolodde obwana bw'enkoko bukulira mu ssanja Katonda n'abukuuma obwana bw'enkoko bukulira mu ssanja ugambye